Το ανατρεπτικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, με το συνασπισμό των αριστερών κομμάτων να έρχεται στην πρώτη θέση και κανείς να μην καταφέρει την αυτοδυναμία, οδηγεί τη Γαλλία μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για την επόμενη μέρα ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης, με τις συμμαχίες να είναι ιδιαίτερα εύθραυστες και τις διαβουλεύσεις να έχουν πάρει φωτιά. Μετά την επιτυχία της αριστεράς που έβαλε φρένο στο ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λε Πεν που βρέθηκε στην τρίτη θέση, και καθώς ο συνασπισμός του Εμμανουέλ Μακρόν συγκέντρωσε 168 έδρες, το σενάριο που κυριαρχεί είναι αν ο ίδιος συμμαχίσει με κάποια από τα κόμματα του νέου λαϊκού μετώπου. Κυρίως με το Σοσιαλιστικό Κόμμα που κερδίζει 60 έως 64 έδρες και τους οικολόγους πράσινους με 33 έως 36 έδρες. I think sensibly, you should probably look to the left to come together with a candidate and consider that candidate. We've seen great kind of moves made by people like Marine Tondelier from the Greens to suggest that, really they want a conciliatory candidate who can build. Olivier Faure for the Socialists said similar in terms of looking to actually piece together something who, a government who can govern. And not simply to foist on somebody like Mélenchon, who of course would divide the country and likely... Tonight, social justice has won. Tonight, environmental justice has won. And tonight, the people have won. And it's only just begun. Το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν, αν και στην τρίτη θέση, πήρε περισσότερες ψήφους από το νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς, λόγω του εκλογικού συστήματος στη Γαλλία και της απόσυρσης των υποψηφίων. She said that she wasn't disappointed because the RN had managed to increase its number of MPs in the French Parliament, according to these exit polls. But she was very much trying to see the bright side of things there. Asked repeatedly whether she would be president in 2027, she didn't answer directly, but she insisted we will continue.